Hi everybody, today we're gonna learn together the vocabulary. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Mbote na bandeko boza kolanda nga na oyo toza na ngonga ekokana te lelo na kolobela vocabulaire na anglais. Soki boza na mituna, s'il vous plaît kobanga na yote toza pona ko partager connaissance na biloko msusu pe nga na yekoli sa ngamu ko na yekoli anglais a langue na ngate. Guys, English is not my first language. I master English in the States and Canada, okay? So in case you have some question, please feel free to ask, okay? Send me some email or text me, okay? So zana mituna tindilanga yango, okay? I just want to stress this a little bit, guys. Please don't forget to subscribe to my channel, and then bobo sanate pona ko s'abonner pona sa pa video ming pona bino ba video eza ofele, okay? Eza na mote na charge mbongo, non, eza ofele. Alors na sa nyo surtout ekoki pona tila bino ba video moi mingi. Lelo na kolobela ba carte, ndi tozana ba carte ba compte bancaire tozana ngo. Lelo na kolobela ba carte na anglais. Alors tana zoloba card ekokozala carte na yo ya biblia ya banque, ekoza pe carte na yo utiliser na library na bibliothèque, ekoza pe carte na yo utiliser ndeti sozo kino sumba biloko, ndeti na ba magasin, to na pharmacie, to na boutique. Carte, okay? Na anglais to benga card. Awa tana ba credit card eza carte to ba pesa ba ndeti na ba banque ba ko peso yango, na ba magasin o pe minene ba ko peso yango, okay? Death eza soki ndeti obandi college to université ba odefi sombongo. College na niveau na biso ya poto eza lokola na niveau kin college eza lokola Easter, okay? Alors so obandi ndeti college ba odefi sombongo na école pour foutre la classe, so foutre classe aussi si dans obandi ko sala obandi ko futa ba death. Donc mbongo wana odefa ki yanto so benga death, okay? Obandi ko futa yango mbongo la malembe, okay? Ozala lokola na death, donc mbongo moko odefa ki bando zong so malembe, okay? Na yebi ke différence entre loan na bao, mais na ka o na so beza mbongo moko defa kala na classe ozo futa malembe, okay? Credit card death eza lokola ndeti oza na carte à crédit ofuta mbongo à crédité tout ça. Alors eloko sukoye ko sala mawa bazwa ba pesi au crédit ofuta yango te albatinja yango na collection biso na anglais benga collection, okay? They're gonna send your credit card in collection if you don't pay your credit card on time and you miss a lot of day. They're gonna send in collection. After that you got debt, okay? Alors soki ozana crédit ofuta yango te ozofuta te ba otinda mpa bato ya collection tant ba ozo information na yo, alors ba sa crédit na yo so ndi tongo zo crédit na futur ozo yango te après 7 ans okoki kozwa lisusu. Awa tozana ba mo oyo soki binde ba prononcer yango te kubanga na te. In case you don't know how to pronounce this, guys, this word, in case you don't know how to pronounce them, my advice to you, especially if English is not your first language, yes, you may struggle because you see this A sometimes sound like O, war, okay? War, R one also pronounce. Siko war, o eza mir, war eza guerre, bitu eza guerre, war eza mir, ndeta ndaku, word eza ndeti mukili, word eza mo, okay? Tuye awa yango na tiawa card, death, war, word, okay? Différence so mona awa pardonnez, awa tozo prononcer na oyo omoni na death, so tali death B is a silent.
okay, the B is silent. Tana ba silent is all ba ke ba prononce ngote ezalo kwa miwe, okay, silent. Mais soko muni ande tina bi card R o nazo prononce ngo war a o ekomi lokola o na anglais ba son eze belé, okay, ba son eze belé. Donc yango sala ke ba tumsu ba yokola anglais malamu te, okay. To use is a verb, user is a mutu, to think is a verb, thinker is a mutu, deep thinker is a mutu. But lokola ndeti nani bato lokola ndeti ba Jean Calvin, ba Martin Luther, ona ba oyo ya allemand, hein, o azwa ki Bible a translate yango na nini na nini na allemand. Donc nazo ba Martin Luther King te non, okay. Ndeti Socrate bato wana baza ba deep thinker, a great thinker pe lisusu eza pe ka ba ndeti lokola bango. To believe is a verb, believer is a mutu, unbeliever is a mutu. Mingi na théologie de la religion, believer is a lokola chrétien, mutu ayebi nzambe. Unbeliever is a mutu ayebi nzambe te, eza lokola ba païen. To ye awa scholarship is a lokola ndeti ba pesio en école, eza ndeti omoso ndi ba pesio scholarship ndeti okendo tanga tout ça, eza ba mbongo mo ba pesa ka kitoko ba ko pesio scholarship ndeti 50,000 30,000 100,000 ifuta classe nao. Scholar mingi oyo ba utiliza ngo ndeti na théologie to philosophie, okay, eza ndeti étudiant, hein, scholar, okay. So ndeti okimdalobi theology scholar, okay, eza lokola ndeti étudiant mo kaza na théologie. Strippers mingi eza basi onde so gena boîte nuit na ba club babina ba mitakala, okay. Sorry guys. Hookers eza lokola prostitute, okay. Baso andumba basa ki ndumba wano balala bonga balabala yango na tozo benga na anglais, hein. Hook mo ekoza confusion te. Soki obandi ko koma paragraphe, hein, ozo koma ninyo dissertation, tozo koma paragraphe, mingi toza na hook. Oyo sala ke zwaka neti tension neti nini ya mutu po muta azala nini na azwa nini na yo to grab your attention, okay. Mais hook pe eza lisusu soko ke na restaurant mingi na poto na bite soke za kati lelo mona ba fi mu balata belamba mukuse mona kale sote mona na ndeti mo muke ba fi un peu basa na restaurant, okay. Alors biloko na bike na Afrique za la rate, mais ba pays eza développer za, okay. Dans la zoba, to fuck is a verbe. Fuck is a nom. Fucker is a mutu. Okay? One more time. To fuck is a verbe. Mais a verbe moko okoko utiliser na université te académique te. Okay? Fuck is a nom. Fucker is a mutu. Okay? Siko ba mo nga mungo na créé na sali ya sika. Factology is a science. Fac is a action. Theology is a science. Siko mutu o a spécialisé na yango to so benga ye factologist. Donc a specialist. Eza ba momo ko na créé nga moko, okay? Na moi o, okay? Guys, this is just I created myself. I decided to come up with some new word, you know. So sometimes you have to be faut ba gonde ba créer na bimisi nga moko. Alors tango zo prononce ngo bosa na co, okay? In case you want to pronounce, forget about this c. You just say factology. Factology. This a moni i o eze sonner lokola a factology, okay? Alors
Toi awa ndenge moko na ope na sali ya sika na bimisi ngonga moko, okay? To fresh elingi koloba eza new slang na sali ngonga moko, okay? So mtu abi to fresh elingi pika koloba to fuck. So mtu abi fresh you elingi koloba fuck you. So mtu alobi can we fresh please? Eza ka ndenge moko pe so mtu abi can we make love please, okay? So mtu abi can we make love please? Can we nail please? Eza kaka ndenge moko. So mtu abi can we nail please? Eza pika ndenge moko so pe mtu abi can we fuck please, okay? So we need to ozana bana. Guys, in case your kid around there, you want to make love with your husband or your girlfriend, your boyfriend, you don't have to say, can we fuck? It doesn't sound good, you know? If you say, can we fresh please? You know, your kid is not gonna know what you're talking about, okay? Unde tibuzana bana no ba ebi monde cho ya fuck eza bien te. Alors, okokolo bana mobali na yo to fiancé na yo to copine na yo ke non? Est-ce que okolo bana can we fresh please? Alors comprendre. Okay? Donc eza silengo ngamo na bimisi ya sika na mbula oyo to zali, okay? Na mbula oyo to zokota pardonnenga. Alors vidéo ezala vraiment mulai te, so bozana mituna kotuna, s'il vous plaît botindelanga yango nzambe apa